Times, I'm Kevo Matara, your local energy provider. Man and a bad man, right? Shaman's doing what we do best. That's right. I've got some conscience, music in a bit. Your track ni deadly sana. Unajua maneno Friday Buddha. Yeah, man. Inaenda kuliet for real. Getting you ready for the weekend. I want to big up a few individuals here. Some of our brothers. Tuko na Zach Zion, babake Nesta, asante sana, anasikiza kutoka Kikuyu, massive. And then the one and only Tumwebaze Diana. She's from UG, bro. Agana ka Buganda. I think wako hapa hivi kusupport team yao. Unajua leo kutakuwa na game ya Junior Stars na UG. Finally bro, umekuwa nimesahau. Ni leo. Alafu tunauliza Mbogi. So unaambia mdemaji in short. Karibu Kenya. Yeah, it's true. And pokea Kenya. Pokea Kenya utakati vile tu ufanye. Nyabo, just feel comfortable in Kisumu, because I know you guys are going to Kisumu for the final against Kenya Junior Stars. We know you are going to cry later on kwa sababu tunaenda kuwachapa 3-0 guaranteed in derby. You know what thing I like about Kenya Uganda beef technically issues zetu is that rugby same energy. Tulipatana na wao, nakumbuka Victoria Cup ilikuwa Kisumu. Tuliwachapa huko Kisumu. Again this time around we're meeting them for football hapo Kisumu, and I'm liking the fact that Kenya Rugby Union wameenda wakasupport magays wa futa hadi wakapost just to give our junior stars that energy, that psych. But the junior stars me in fact ni vile tu sina nini ningekuwa na jezi ya Harambee au vijana leo ningeadunga sikudanga na like vile umedunga hii yako you guy bro, represent Kenya. This is my mother iko sawa Buddha, country ni deadly and when we play Uganda country ni better lakini enjoy the leaders. Sorry hatuna leader, kuna politicians. Dealers. Yo, that is the sound of our one and only Kennedy Sankara. Niaje bro? Poa sana. Songe mic man. How you doing this Friday morning? Niko salama kabisa. Maisha yako Kenya ikoaje? Umeshazoea, umefind creative ways za kusurvive ama huko tu sawa? Unajua sisi kama watu wa lake tulikuwa tunatarajia. Sasa ni ile imeingiana. We are waiting for tunatarajia vitu free. Tulijua tutaoshwa. I like that. Kuna deli nilikuwa nabonga na Kevo Badman here my friend. Nikamwambia Lakeside life narrative na approach ya life inakuanga different kwa sababu ya kukua the other side. Wacha nikwambie, opposition. Ukiwa huko the lifestyle do not recognize your pocket. You must live regardless of the circumstances economically. And you need to live good. You need to live good. You need to live life with pride. With pride. Can you are very bright. Wacha nivae shades. Kennedy umenibamba maze, karibu sana bro. Shukran Matara. Well, thank you for knowing my name. Mimi ni Kevo Matara, your local energy provider. Otada the beast. Na mkali wao. Sasa Sankara pia yuko hapa. Sankara, nice. Unajua mimi tu ndio Sankara hii Kenya. Sisi ni watu wawili. Tulikuwa unajua kunaweza kuwa na Sankara kwa majina na Sankara kwa vitendo. Mimi na Thomas Sankara pekee. So there's you. Alafu kuna best yangu fulani anaitwa Sankara. Umemtetea. Lakini there's also a cousin of mine anaitwa Sankara, tunamwitanga CK. Unajua watu wako na characters the same. Na Thomas Sankara. Sure. Uwezi ukaitwa jamaa fulani kisha uanze niseme unaitwa Obama alafu unaanza kubehave kama Museveni. Haiendani. I like that. Tumeanza conversation fiti sana. So Kennedy Sankara, tell people what you do na present organization gani and what's up kuni distract. Sankara, let me start again. Tell us where you're from. Una represent organization gani and what's the plan, because I know you guys have some amazing event coming up very soon. Absolutely. Thank you once again. Kwa majina mimi naitwa Kennedy Sankara. Kwa ID wananiita Kennedy Ochieng. Lakini hapa mimi ni Sankara. Umeshabadilisha jina official? Umeshabadilisha kidogo, nitaipea muda. Sasa nimesema naitwa Kennedy Sankara. Kwetu ni Kisumu Dala. Mimi natoka Chiga. Nice. Na mimi ni last born kwa family. There's a day I went to buy some goats in Chiga. Chiga is a nice place to be. Yes. We call it the Chicago of East Africa. Oh really? Chiga is an amazing place. But I also had one extent sasa industrial area itakuwa inafika size za Chiga. The industrialization hapo ndio sasa tunaendea. Unajua ili vijana waweze kujimudu lazima tu embrace on production. Absolutely. And hiyo ndio the only way to build on our GDP. Wacha niendelee na introduction. Sasa nimesema mimi naitwa Kennedy Sankara, natoka pale Kisumu Chiga. Kisumu County is my county, the cleanest city in Kenya and the only city cleanest after Rwanda. Hey. Kigali. Yes. Sasa hivi Nairobi
niko wera. Na hii ni wera passionate. Yes. Sio kitu nalipwa nifanye. Mimi na represent vijana. I am an activist. I am a youth leader. For the interest of the reason as to why I'm here today, I will only limit my introduction to what I do currently. Yes, yes. Tuko na civil society organization inaitwa Operation Linda Jamii. Na venye inasemekana tu kwa jina lake tunalinda jamii. Mimi sasa ndio kiongozi wa vijana. I also do political analysis as well as policy analysis and advocacy. Fantastic. Of youths. Yes. Tumepitia mengi kwa streets. Yes, yes. Kwenye mikono ya vyombo vya dola. Lakini vijana lazima wasikilizwe. Exactly. Liwe liwalo, Kenya ni yetu. Unajua umenibamba sana kwa sababu mavijana at this point in time sisi ndo tuna determine the narrative, I guess. Juu sisi ndo the most, sisi ndo the populace. Unaget, unfortunately pia, as much as tunakuanga at the forefront of this conversation, it's almost as if wanasamanga politicians, leaders in this country don't really take this youthful narrative, this youthful demographic fiti. Au tutumia tu for their own selfish interests. Hii Kenya, as long as we ni kijana, show characters of being a leader, principled and firm. Bro, utajua ujui. Itakuramba. Utakutana wakufinya. Na watakufinya because mara mingi sisi hatuna viongozi Kenya. Nimesisitiza na nitazidi kusisitiza. In Kenya we don't have leaders. We have dealers in leadership capacities. Dealers. Ukienda pale bungeni, wale vijana wana transact na brown envelope. Na wana unashtuka mtu anaenda bunge anapigia Privatization Act kura, alafu baadaye anakuja kuteta. Shida unajiuliza, shida iko wapi? Ni nani tunachagua asawa kuenda kutusimamizia? Unajua, mbunge ako na 3 categorical constitutional responsibilities. Representation, oversight and legislation. Yes. Mbunge anafaa kukua pale. Oversight ni kuhakikisha serikali ikienda left, inaivuruta right. Representation ni mimi kama mwananchi nafinywa mahali, ile opinion yangu anahakikisha imeweza kuzungumziwa pale bungeni. Alafu kuna hii legislation, kutengeneza bills and etc and making them into law. Hiyo ni kazi ya mbunge. Lakini sisi tuko na dealers. Watu wanakongamana, wanapewa zao za macho, unashtuka kesho utashtuka hata wameuza Kenya. Sankara, nataka tuongee hapa hivi a very important conversation. This is an initiative mume come about nayo, and it's called the Peace Run. It's going to happen on the 16th of December at KCC. Talk about nini ili inspire hii idea ya Peace Run. Without mincing words, the Peace Run or pilgrimage was a concept conceived in response of the just concluded violent confrontations between the police or security apparatus and the people during the mass action. Maandamano. Okay. Na casualties wa hii entire fracas ni nani? Vijana, wamama na watoto. Ndio maana tunasema tarehe 16 mwezi wa Disemba mwaka huu, wananchi wote wa Kenya wazalendo tuweze kujitokeza nje, tufike tukongamane pale KICC ili tuweze kufanya symbolic marathon. Sio mbio ya kukimbia kama kina Kipchoge. Unakimbia kama Otieno. Mdogo tu unakula maembe. Na unaenda kidogo unakunywa maji. Unakimbia like a boss. Unakimbia like a boss. Ukienda pale Kitusuri ama Kilimani, alafu uende ghetto. Utaona tofauti. Msee wa ghetto atakimbia anaiba, anafukuza na karao. Msee wa ghetto anakimbia ndudhi. Lakini ukienda Kilimani, unapata mtu anafanya mazoezi kama Mercedes Benz. Unajua Mercedes Benz huwezi peleka mbio. Hiyo sio probox. So umesema hivyo ndio tunafaa kukimbia on the 16th. Yes. Yani ni ile tu mbio symbolic. Tutakuwa tunawasha candles. Nice. In the entire idea is to preach peace, unity and progress of the nation. Hatuwezi achieve economic prosperity iwapo hakuna amani. Kwa Kijaluo tunasemanga kitu pesa uliorokoko. Money don't love noise. Money thrives in silence. I like that. Ukienda pale CBK ama kwa bank, ukienda kutafuta hizi manoti kidogo, wewe umesikia tingle twangala, unasikia tu hiyo ndio sauti ya pesa. Umesikia kila kelele kwa bank.
Hadi simu neka silent. Hadi simu sauti ya TV na news you. Yani therapeutic the environment. Ningekuwa naishi shida ni serikali. You guys love you. So Sankara, let me ask you. Napenda vile unabonga. But let's talk about the route. Sasa watu wako excited about going for this peace run. People who also want to preach peace, people want to be part of this conversation. Hebu tuambie hiyo route. Tunaanzia KCC and where will it end? Where will it end? Tunaanza saa ngapi? Si kusema. Mbio tunaanza asubuhi. Hatutaki mtu asweat. Hii kitu ni symbolic. Asubuhi saa ngapi hivi? Asubuhi saa 1 tuweze kuingia. Sasa hapo ndio tunaanza kukimbia kuingia. And then route tutakuwa tumeseal CBD. Watakuwa wametufungia. Barabara zitakuwa zimefungwa. Manake ni kitu imepangwa. Sasa tutakuwa tunatoka pale KICC. Tuzunguke hivi kidogo pale route. Lakini tutarudia tu hapo. Tutaanzia hapo. Tutarudia hapo. Itakuwa Sato 16 itakuwa Sato next weekend. Juu mbona tunasema Sato? Unajua watu wana hustle na sasa hii tuko Christmas. Unajua watu wengi hata wajui watakula nini. Manake hii Christmas ni kama mawe ndio ziko in stock. Wait, Sankara, I know what I'll eat. Mimi naenda Hadala nitakuwa tu juu ya fish. Tushatoka Mount Kenya moja kwa moja Kisumu for the fish. Tunaenda hivyo. Check Sankara, na like kuna kitu umesema hapo ni symbolic. It's a symbolic marathon. Yes. Na idea kubwa ni hiyo story ya watu waliumia juu ya maandamano na kujaribu kuleta uhusiano wema. Ndio maana tumeweza ku-invite rais na hata opposition leader baba wote na viongozi wote tumeweza kuwakaribisha. Manake sisi hatuna mwegemeo wa kisiasa. We are not politically baba lao na baba yao. We don't have political affiliations. We are independent because when you want to discuss matters of national importance, they are never solved politically, and that's why we failed a lot as a country because we are trying to solve national issues in a political perspective. It doesn't work. It doesn't work. Wewe unakuja na UDA mentality, yule anakuja na Azimio mentality, lakini shida inahitaji Kenyan mentality where pragmatism takes the center stage. I like that. Kenya first. Na like Kenya Sankara first. Na vile tu umesema Thomas Sankara, mtu anajua history vipoa ya Blackman Malalianzia na story ya kina mtu Sankara vile alijinyimanga ndio watu wake waweze kusimama, ni fiti sana. Na kwa hii time ambao tuko na festival, in fact nilikuwa nikibonga na Kevo sana story ya festivals. Africans hatunanga zetu, sio chukuangaza watu wengine ndio tuna run nazo. Na niko nimetumia jina tena symbolic. Sankara, hii mambo ya maandamano, watu waliumia. Idea hii marathon miniki nadhani inamaanisha tusisahau, niko tunasha candles. Tusije tukasahau. Watu waliumia juu hizi vitu zinaendelea saa hii. Ukiangalia kivi yako bro, inaweza kuwa ini kitu mnaanzisha ambayo itakuwa annually inarudi yangu, ama ni after tu siasa ndio watu wakishaumia, ama maandamano ifanyika ndio inatokea media invite kuwe na budget fulani afu watu wapewe do afu shishing inaisha, ama ini kitu mmeanza na you are very sure it will run in the next 400 years. Well 400 unajua wow, Kev. Easy form ni temporary, class ni permanent. We are trying to build a class. A class where Kenyans know that tunaweza tukaketi tukazungumuza badala ya kwenda vita. Wacha nikuulize. Juzi umeona watu wameenda wakaketi pale Bomas wakitengeneza kile kilikuwa kinaitwa NADCO report. Si wangekaa before waende maandamano. Mimi naongea kama mkazi wa Kisumu. Nilikuwa nafanya kazi hospitali ya Russia. Nice. Wale vijana ambao waliuawa mandugu wawili. Mimi niliweza kuwaona one on one. Wakilala side by side. It was a painful experience seeing young men. I know where I've come from as a young person. I'm in my 20s, early 20s or mid 20s. And kufika hapo, hiyo sio miracle, ni process na ni efforts. Efforts ya wazazi, wewe kibinafsi na society. People invest in you for you to be who you are. It doesn't make sense wewe ukikufa sasa when you are prime. Hapo kwenye unaweza fanya vitu zako kama kijana. Ndio kutegemea sasa. Hapo mzazi anaanza ama siblings wanaanza kukuona wa kutegemea. Unasikia Sankara alichapwa risasi kwa sababu zenye aziko. Sasa tunasema hii ni concept tunataka ku-inculcate in the Kenya's lifestyle. Ikue tunajua we can never solve national issues via violence. It is an old age system.
Manake tukienda maandamano, at the end of the day unapata biashara zinapotezwa, maisha inapotezwa, cha muhimu na cha msingi tunapoteza investment na kila kitu. So we would rather sit dialogue. I mean, let us talk to each other. Tukae tuzungumzane. Usiniongeleshe, tuongeleshane. Yes. So unamaanishaje? Ndio namaanisha hii kitu iko. Manake Linda Jamii ni organization ambayo imekuwa registered. Not unless serikali amue leo tuambie we've deregistered you. Right. But again, as long as we are civilized, the freedom of association iko kwa katiba. Si lazima tukue registered, lakini tuko registered. We are here to stay. Ni kitu tutafanya saa hii, kesho kutwa na hata hiyo siku nyingine. Ndio naulizaje, itakuwa annually sasa hili? Yeah, itakuwa annually definitely. Especially during the festive seasons. Unajua saa hii 16 unajua why this season? Because this is a concept that just came, the maandamano, unaweza angalia the sequence of the activities, ile ilianza juzi, iliisha juzi. Sasa hii festive season, kuna mama kijana yake aliuawa Nairobi. Huyu ndiye alikuwa tegemezi wake. Watu wanaenda nyumbani saa hii. Wewe kama unataka mtu kama Leka, mtu kama mimi, najua boys are rolling in the village this deck. Imagine kijana yako mwenye ulikuwa unamtegemea. Utakuwa unakaa pale, unaona jirani yako kijana yake amefika manze, lakini wewe wako unaona amelazwa kando ya nyumba. Ni jambo la kusikitisha. Exactly. Ni huzuni tele. Ndio maana tunasema si vyema vijana waweze kutumika vibaya. Alright, watu wanatumiana wewe unatumiwa vibaya. Alright, clear up. Guys, we are hanging out with Kennedy Sankara. He's a youth policy analyst advocate from Linda Jamii. That is Operation Linda Jamii rather. And we're talking about an amazing initiative that's going to be going down on the 16th of this month, Pali KICC. We're talking about the Peace Run. Aya, sasa tunaendelea na hiyo conversation in a bit. Clear up and don't move. Remember, we're live on channel 172 on BTV. That is hashtag KTMBTV on Star Times, as well as on Facebook and YouTube. Handle me at Vybez Radio KE. Stream live www.vybezradio.co.ke. Nobody can stop reggae. This is the modern vibes on Vybez Radio. Tafuta do. Usiwahi sikia kitu kingine. Every time somebody tells you, oh, you know, God is good, tafuta do. Oh, you know, children are tafuta do, Buddha. Positive vibrations on the modern vibes. King of the jungle, love child, first lady, Washington Harmony. Ladies and gentlemen, introducing East African Bashman crew. They know them fire. Break it, you know them fire. Break it, you know we fire. Break it, you know we fire. Break it, fire. You know we fire. Yes, man, we fire. You know we fire. You know we fire. In the club, everybody just push up your hand. Hey oh, hey oh. See girl on the block, put you wind up your waist. Hey oh, hey oh. All of them good boy around just mash up the place. Hey oh, hey oh. These are the East African reggae bashment crew. Hey oh, hey oh. In the place, good girls step up, no man contest. Who that one fittest? East African bashment, the best. Look how we spread fire upon the place. Flash up on your lighter, rooms we are blessed. It no matter wearing trouser or dress. Party is a party, so we blaze up the place. Party is a party, so we blaze up the place. Rude boy, won't you come with me? Light under the sycamore tree. And after, maybe you and me can go down a Shashamani. Rude boy, won't you come with me? Light under the sycamore tree. And after, maybe you and me can go down a Shashamani. In the club, everybody just push up your hand. Hey oh, hey oh. See girl on the block, put you wind up your waist. Hey oh, hey oh. All of them good boy around just mash up the place. Hey oh, hey oh. These are the East African reggae bashment crew. Hey oh, hey oh. Unstoppable combinations in some booties. Step on stage like we step in a movie. Love child, me violate your song, you better sue me. It take a whole lot of problem fi do me.
Can a love child ever get a chance with you? East African lady, my bashman lady. Can a love child ever get a chance with you? East African lady, my bashman lady. Excuse me. Number one, me a band them. Bad man making me surround them. Give them no space for excuses. When a woman just provoke them. Strong face survive while they wake them a cry. Eliminate all the boss man around. Put them on for the tighter them up. Step up them head with a Gideon ball. In the club, everybody just push up your hand. Hey oh, hey oh. Pretty girl on the block, put you wind up your waist. Hey oh, hey oh. All of them good boy around just mash up the place. Hey oh, hey oh. These are the East African reggae bashment crew. Hey oh, hey oh. Hold it up now my baby girl. Me want to make sure me get a better angle. Cause me name is King for the jungle. That's why me must get in a better angle. Hold it up now my baby girl. Me want to get in a better angle. Cause me name is King for the jungle. And that's why me must get in a better angle. Sometimes I feel so nice and I wanna get close to you. Cause when I get so close to you, my girl, I feel so nice. Sometimes I feel so nice when I get close to you. Necessary noise, miracle, East African reggae bashment. In the club, everybody just push out your hand. Hey oh, hey oh. Pretty girl on the block, put you wind up your waist. Hey oh, hey oh. All of them good boy around just mash up the place. Hey oh, hey oh. These are the East African reggae bashment crew. Hey oh, hey oh. In the club, everybody just push up your hand. Hey oh, hey oh. Hey, Fire Bashment Crew. Freaky Friday ni leo, ni leo. On 104.5 Vibes Radio, hashtag Morning Vibes with your local energy provider Otana. Jeez, Kevo Barman hapa, chuchu. And of course, we're hanging out with Kennedy Sankara. Kennedy Sankara is a fresh young guy from Kisumu, man. And he's also... na kusema Kisumu naongezea city. Oh yeah, it's true. The cleanest city in the country. Wakisema Kisumu mtu zadani ni town. We are above town. Hey, sorry guys, so sorry. Hata mimi sijafurahia hapo. Sawa, hey. Mimi mtu Hii collabo ya Central na Kisumu. Hey. Kila time wangali. Kenya is not ready. Well, Kennedy Sankara is the National Youth Leader Operation Linda Jamii, and we're talking about an amazing initiative. It's going to go down on the 16th of this month. That is next weekend. The KCC. It's all about the Peace Run. Now, Kennedy Tumabonga Fiti, you've told us a lot about the route, the idea behind this Peace Run. But one thing nataka sasa clarify Fiti. Ukiangalia hii Peace Run, when all is said and done, watu wamechoka. That was so, oh my God, I'm so sweaty. So beautiful. Imagine nimetembea town. Nataka nikutembea, si ndio? Ni party ya si walk. Tumesema unakimbia kama Mercedes. Yes. Now, Ken, how would you define a success when all is said and done? Marathon ikiisha, mutasema tumeachieve. What do you want to achieve, and how would you what is a success to you in terms of this day, your marathon? Wow, the success is very simple. You, me, we coming together. Hey, that one in itself is a success. I like that. Bringing people together. Because these bonds of dialogue can only be created when people come together. Wewe nami tukongamane tuweze kuzungumzana. Yeah. In that process, the marathon in a seek ku address various issues. Kuna wale ambao waliumizwa wako hospitalini. Kuna bills hapa, kuna pending bills. Kuna wale wana seek compensation. Uliona True. Operation Linda Jamii iliweza kutumia mkondo wa kisheria kuenda mahakamani kuhakikisha wale ambao waliuawa kinyume cha sheria kwa kujitokeleza na fanya ama kutekeleza haki yao ya kikatiba. Kiswahili kidogo kwa mdomo chako. Ndio hiyo. It's okay, we understand. Yes. So wale ambao waliweza kuuawa kinyume cha kiunyama kinyume cha sheria kwa kutekeleza exercising the constitutional right, the right to peaceful protest. Exactly. Hao sasa lazima waweze kulipwa.
Maisha ni muhimu. And Kevo had that same question. So umesema mtawasaidia ku seek justice. Yes, we are seeking justice. Na accountability. Not verbally. Tuna seek justice through the corridors of justice. We would wish even the judicial inquiry to be set so that whoever participated in mass elimination of patriotic citizens must take individual responsibility. So that includes the police. Yes. Leaders, politicians. Kama kuna mwanasiasa aliweza kuinsight vijana waende warushe mawe. Unajua, acha niseme kitu. Hii pia ni ukweli, lazima tuambiane. Twende kazi. Ukiona polisi amebeba bunduki, bunduki haibebi mchele, hiyo ni risasi, na risasi huua. So in an event that you are going to confront them in a manner that puts their lives also in danger, what do you use to defend yourself? Hata Biblia inasema, lakini sindangi kanisa sana. Musa aliambiwa tumia hiyo rungu, tumia hiyo rungu kupasua hiyo kitu. Sasa hata polisi atatumia tu bunduki yake kukumaliza. Lakini sasa sisi hatutarajii tufike hapo. Tunasema iwapo kuna mtu yote alichochea kwa njia moja au fulani, lazima chukue individual responsibility. Pia part of our success, wewe na mimi tukikuja tukae pale. Unajua Kenya tuna lack kitu inaitwa civic education. Watu hawaelewi vitu simple sana. Wewe na mimi tukikaa pale tutaambiana, mse, ukiona mwanasiasa anakuambia wewe nenda kwa streets fanya hivi, analyze the intention. Unajua ukienda mahakamani, jaji huangalii shida umefanya. Huwa anajaribu kwanza kuangalia the intention of committing that crime. The motivation. The motivation. The motivation will determine the penalty you are going to get. Absolutely. Yes, not the crime you committed. Wow. It is the motivation, the intention. Yes. So vijana waweze kujua ya kwamba wanasiasa wameweza kuwatumia vibaya. So before we get to that, nataka bado kuangalia justice. You'll help seek justice for the victims. Sasa utapata Kev, for example, kuna mtu mwenye alipoteza bro wake ama parent wake, maybe because of a stray bullet, amekuja marathon. Sa how say what approach a situation, wataenda kuji-identify, waseme we are victims, how do they go about it? Before we get to that level, sisi we had our internal mechanisms of identifying those legitimate victims of violence. Yes. Sasa tuliweza kutoa online forms pale zilitumwa. Data ilisha kusanywa. Unajua uwezi enda mahakamani kusema we are seeking justice for people who are killed in demonstration. The judge will ask you, how many were they? Who are they? Can you produce them? The data is there. What's the evidence? Yeah, the evidence is there. So the people are there. So this is a legal matter. It is in the courts of law. I would not wish to comment further on it. Yeah, for the sake of the constitutionality. We understand. Now, when you look at the people who will attend the run, are we talking about youth peke yake ama Kenyans from all walks of life? Kevo, unajua tukiwa na maandamano na vita, wanaoathiriwa sio vijana pekee. Si mama alipoteza kijana yake, si baba alipoteza msichana yake, na kijana alipoteza maybe mzazi. Sisi hii marathon ni ya Wakenya wote. Wakenya imejumlisha vijana, wazee, kila mtu ambaye akuna hiari ya kufika amekubalika. Extraordinary stuff. Na ukiangalia hii maneno mnafanya, the run is going down in Nairobi. Kuna mtu anasema sasa mtakuja Mombasa siku gani? Because hata watu wa Mombasa walikuwa maandamano. I mean they deserve to be in this conversation. Nairobi ni piloting. Na unajua pale hapa ndio ilikuwa hotbed ya maandamano. Kisha tunashuka Kisumu. Our next plan is Nairobi, tunaenda Dala. Because Dala ndio ilikuwa sasa na victims pia baada ya Nairobi. We really need to preach this peace narrative kule mashinani. So nimejibu kwa kusema tunaanzia Nairobi, tukiteremuka Kisumu. The success of these two particular events will determine how we are going forward. Any specific date for Kisumu ama bado mna? Kisumu definitely before Easter. Tutakuwa tumefanya. Fantastic. Kev? Tuna like vile Kenya unabonga jo Sankara ukufiti manze bro. Na nadhani hapo nje pia watu wengi wana notice vile iko, na umesema story ya registration. Iko na date ya registration ama tu ni? Registration hapana. Unajua hii kitu mchakato mzima unahitaji fedha. Na sisi let me say we are not donors. We are here to champion for a collective responsibility as a nation. Sasa mchango ndio iko, lakini sio ati kuna registration una register ukitaka kukua member wa Operation Linda Jamii, ukue mwana
kamati ama mwanachama member sasa hapo kuna registration unaweza fanya na the amount that is prescribed. Unajua tuna take into consideration the situation in the country. Sisi ni vijana, hata mimi ni kijana, tunaelewa. So ile pesa yenye mtu anaweza tusaidia ni kufanya mchango. Mchango unafanywa kwa njia huu. Tuko na shati. Tukitaka kukimbia hatutaki we confuse between mtu ako kwa mambo yake na mtu ako kwa marathon. Ni vyema shati ziko. How much is a shirt? Shati kwa sasa tunauza 1,000. All right. Cape tunauza 500. Alafu kuna wristband tunauza 200. Fantastic, fantastic. Hii yote ni branding for purposes of identification. But note that everyone must have it. And let me ask you. Sasa unajua most of these anaweza tu anaweza. Exactly. I like this social responsibility. Noma sana kutoka kwa magazi wa Operation Linda Jamii. Now Kennedy, unajua kuna watu wanasemanga, man, I actually like this, but nikienda huko what do I come out with? Is there some sort of certificate? Is there anything to show that nilikuwa huko hivyo buda nilichangia? You know what I mean, bro? Unajua jinsi nimeweza kusema hapo awali, success yetu ni wewe nami na sisi wote kukongamana. So kitu huo mtu atajua hapo, tutajaribu unajua tunakuja kuomboleza. We are going to mourn. Actually those who lost their families, they are the ones who get this vibe even the best. Right. We are just coming, we console them, you know, tusijifanye ni kama hakuna kitu ilifanyika. We are not politicians. Where 10 people are killed today, tomorrow they call off maandamano, life goes on as usual. No, we want to ensure that hawa watu ambao waliweza kuwa victims, we speak to them in a special way. Right. We show empathy besides sympathy. You know, absolutely. Mimi spendangi mtu ana sympathize na mimi. I really need sympathetic and empathetic individuals. There you go. Feel for me. Feel for me. How do you feel for me? Be with me. Yeah. Show me that love. Some of these people are broken to the core. They really need that motivation. They really need to feel like, oh, we are not trading the lives of their beloved ones. Absolutely. We are moving together as a nation. A lot of things are lined up kuweza kuaddress hii maneno kikamilifu. Yes. Maybe we will plan and visit the families with some Christmas goodies. All right. Yeah, you know, we can't bring back life that has been lost. Absolutely. But we can try to mourn them in a special way. I like that. Hapo nimejibu. Uko fiti sana. Kev, let's go. Niko na chike na like sana jo Sankara, you wicked man, you wicked. Unaweka vile inafaa. Niko na kuulizaje? Kasa hivi una realize kuna mambo mobo endelea. In fact Kenya wamefanya wadosi wengi, our politician wamekuwa ni leaders wa mazishi na matanga. Mali kuna mazishi ndio kila leader anaenda. Alafu aongee mambo ya mazishi, anaongea mambo ya siasa. Agenda ya party. Unanigeti? Na nikisikia historia yenu pia kama watu wa Linda Jamii Marathon, nasikia umesema mumealika the president of the state, mumealika pia opposition leader. Na hao watu wawili in the meantime tusahau kwanza hii maandamano ikianza, hao ndio walikuwa the two people ambao walikuwa kwa history yote. The forefront. Hao ndio wako kwa forefront. My friend Sankara, as one of the organizers, from our leader manzi, our politicians, what are your expectations? The group itself, muna expect nini kwa baba president wakikam by the way au politician wao ikam? Kuna kitu mumwaekea as in like hapa tunaongea mambo inahusiana na hii, si mambo ya siasa au sisi hatuhitaji chochote isipokuwa kiapo ya kuto skuma taifa letu kwa vita. That's right. Kwa sababu za mtu kibinafsi. Let us go to war when it is very necessary. Let us not go to war because we want to reward people. That's right. Sasa baba akija, rais akija, wao ndio viongozi wenye wako line ya mbele, front line. Wakija waseme kutoka leo jinsi tumeweza kusalimiana. Mambo ya maandamano, mambo ya vita, mimi hata sina haki ya kikatiba kususpend maandamano. Maandamano ni kitu iko kwa katiba yetu. Right. So me saying here that nimesitisha, lakini tungeomba tuweze kuwa na kama ni maandamano ikue, no, that's a constitutional right and it puts me in a conspicuous position trying to
bring it down and down. Hiyo ni katiba na tuweze amend katiba online, lazima tu ifanywe kwa bunge. So but politicians definitely run the show, they call the shots. Baba akija aseme kutoka leo iwapo kuna shida tutaweza ku-exhaust other constructive avenues Absolutely. of solving our problems and grievances. That's right. Not through maandamano, because tukienda maandamano rais akona vijana wake, Right. amewapa bunduki na risasi. Mwananchi wa kawaida amejiami na mawe. In that entire situation, it's a violent confrontation. At the end of the day, life is lost, both by the person holding the stone, the one holding the gun. Sasa hata hawa polisi ni binadamu. Yeah. They are fathers, they are sons, they are daughters. Hao pia ni watu wa Kenya, right, na wanafanya kazi kutulinda. Sasa tuweze kuwaona kama binadamu. Yeah. Sasa Alright. tunasema mambo ya maandamano, mambo ya vita, fitina mingi, rais na baba wakija hawatakuja kuongea maneno ya siasa. Alright. Watakuja tu ku preach maneno ya Peace. amani. Exactly. Now hold it right there. Nataka tuonge na mafans. MVPs, unaweza piga simu. If you have any question for Kennedy Sankara, remember Kennedy Sankara, he is the National Youth Leader Operation Linda na Jamii. We're talking about the peace run. It's going to happen on the 16th of this month, December, at the KICC, and the idea here is to preach peace. Na sisi kama mavijana tunajuanga vile sutumika the most by our leaders or politicians out there for whatever agenda maze, mostly sasa mambo ya mademo, na tunajuanga it always leads to what? Loss of lives. Sasa koko na swali to Kennedy Sankara, unaweza piga simu right now, or any comment, maybe you're interested, you wanna, unataka tu find out maybe some other nitty-gritties, you wanna partner, unadai kuchangia this conversation, 0719012700. And I'm coming back to wrap up this conversation with our brother Kennedy Sankara. I've got some Bob Marley, One Love, and we truly need love. For sure. Marley, tumefika sahi. Love your preach, love your promote, love your dealing with. Unajua vile tulianza hii conversation, Ken said something very important. He said there is no way we are going to be productive as a country kama kila time ni tu vita, war, demo, watu kumadana ni. I mean, when will this conversation end? Sasa tunarudi in a bit. Shikilia hapa and don't move. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Start your day the MVP way. Put it out there, bro. When in real. Bro, nikiwa at my 20s. Yeah, bro. My early 20s. Yeah. Nilikuwa na mama flani. Kivuli kwa Ben 10. Yeah. Rise and shine to positive vibes with the MVP. Mimi wale walintroduce kama Ben 10. Nika alikuwa na like dread zako. Ba, sikuwa niko na dread, niko to calculate. Niko home mbaya. Usinione bro. Get your fix of conscious talk, personalities, and the hottest reggae vibes. Dancing. Sasa kumbe madhangu jam. Na jai ni chanua. Kumbe shoshangu ngamejam zaidi. Afu jamii kwa favorite wa shoshangu. Know what's hot and what's not with the MVPs. Badala niongeleshe bro. Maneno. Every day of the week, 6 to 10 a.m. Only on Vibes Radio. Kevo Batman and Kevo Matar. Left and right, just a come. Left and right.